Yeah, now we're the winners. No rain. Okay, we are on the boat ride, and sorry y'all, I had to zoom out. We were on a boat. Devant vous, le char modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à And I don't know what they're saying. We're going under a bridge, and since the water is so high, you can't sit on top. I have no idea what she's saying. Davanti a voi il fascino di una struttura metallica abbellita da sculture in pietra in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. 亚历山大三石桥，它的现代风格极富魅力。基础桥身保持着1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄解放。 No, I will not drop my phone in the Seine. 다리는 알렉산드르 3세 다리인데 돌과 청동 조각물로 장식된 철물 구조로 모던 스타일의 매력을 보여주고 있습니다. 1900년 완공되었으며 There's a runner. 동맹에 받쳐진 것입니다. Somebody running. Some people walking. Marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. To starboard, you can see the Esplanade des Invalides. This esplanade marks the beginning of the Grenelle district. Tribord pueden observar la explanada de los Inválidos. Antiguamente era una zona dedicada al cultivo de hortalizas. A Tribordo potete vedere l'Esplanade des Invalides. Questa esplanata That's pretty. Whatever. 右前是荣军院大广场，它的后边是宽带的小区。 이번에 앵발리드 광장에서부터 Sorry요. 파리의 한 주택가인 그르넬 지구가 시작됩니다. Under the bridge again. À Tribord se trouve le ministère français des En Affaires France. étrangères, En France. sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, That's you really can see the pretty. French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. Tribordo si trova al Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay.